Hi guys, welcome to Pandemic Podcast. Rafa here, I'm here with Mchapo. So karibu bro. Asante man, niambie. Poa sana. Long time. Karibu sana. Mimi niko fiti. Nimeamua leo kuja kusikiza upepo wa baharini man. Naona mambo shega bro. Niambie lakini. Poa sana. So I had a few questions. Okay, niambie. What's the correlation between TB na the HIV virus? Oh wow. Yaani umeniuliza ile swali yenye nilikuwa natamani uniulize. So basically TB and HIV totally different diseases or conditions. Okay. However, one can lead into the other in the sense that when you have HIV, which is a retroviral disease that causes immunity kwenda chini. So immunity kienda chini sana zingine na kwa rahisi kupata magonjwa zingine kukusumbua. So basically tukiongea kuhusu TB, unakuanga na TB mara mbili. Kuna TB ile tunaitanga active TB disease. Okay. Na kuna kitu tunaitanga latent TB. So latent TB is a TB that is in our body lakini iko very inactive, like it does not cause any problem. Imelala tu mahali fulani. Okay. So when you get the HIV disease and you don't get treated, so the virus keeps on multiplying in your body, it weakens your immunity to a level that your immunity is too low that now the latent TB gets reactivated. Okay. So unapata like hata mtu labda hakukuwa exposed kwa TB ingine, lakini TB tu imeamka. Okay. So kuna stage fulani yenye ikifika mtu akiwa na HIV unaweza pata ni rahisi sana kupata TB. Tunaitanga stage 3 ama stage 4. So hizi stage ni zile stage zile zinakwambia immunity yao msee iko chini. Sana watu tunaangalia vitu kama CD4. Ukisikia CD4 ni zile cells ziko zinahusiana na kudefend mwili against infections. Okay. So zikifika around less than 200, ndio unapata it is very easy to get a TB, to get meningitis, to get zile madiarrhea ziishangi, kupata msee anakata weight na hakuna kitu yote inaendelea, kama unapata damu inaenda tu chini. Naona hata saa zingine makansa zinakujanga juu ya hiyo immunity kwenda chini. So TB is one of the manifestation ya advanced HIV disease. Okay. So that is how basically one can get TB. Activation of the latent TB, ama you can also get TB when you're exposed to other TB from people who have active TB disease. Okay. Sawa. So that is why for all people wenye wanaishi na HIV wakiingia kwa care sana wanaangalia kama wako na signs za TB, but kama hawana signs za TB wanapatiwa dawa za prevent against TB disease. So kuna kuanga na TB prevention. Sawa. The way watu wanadunganga machanjo sijui za nini. So kuna kuanga na dawa zile mtu anakunywa ku prevent TB in the course of treatment yake ya HIV. Nimekujibu dadi? Umenijibu. So for instance, tuseme mtu ana HIV but akona TB. Yes. It's treatable, si ndio? Yes, TB is very curable. So once like ametritiwa, what are some of the is there a chance of reoccurrence? Yes, so the body has no naturally immunity against TB or most bacterial infections. Okay. TB being one of them. Okay. So sometimes when you get a TB infection, you get treated for 6 months or 1 year depending on the type of TB. It heals. Okay. But it doesn't mean that when you're exposed again, you'll not get TB. You'll still get TB. Also, there's something we call post-TB complications, where you get someone who alikuwa na TB, akapona, lakini bado kifua yake inamsumbua. So sometimes kuna kitu inaitwa hardening of the lung tissue because of now ni kama ukikuwa na kidonda alafu ipone na changa scars, ndio? So even TB ina cause like similar sequel kwa lungs. So unaweza pona lakini utapata ulipona na scars. So unapata lung yako haitarudi vile ilikuwa before. So unapata kuna watu wanapata difficulty in breathing even post TB treatment. So yeah, TB has issues, but when detected early, it is very easy to treat mapema kama haijaleta hizo mashida zingine. So the best way kujua mtu ako na TB inaweza kuwa the following ways. Unaweza kuwa na weight loss yenye si undesirable, hata hujapanga ku lose weight, unapata tu unakata weight. Cough of any duration. Sometimes drenching night sweat ni senyo tunasema unalala hivi
una sweat mpaka usiku unatoa nguo hivi juu ni maji imejaa. Hizo drenching. Kwa watu hii wengine inakuanga less playfulness ama hawachezi vizuri, hawakuli vizuri. Sengine unaweza pata kuna hizi tunaitanga ngae. Lymph nodes. Sana kwa tunazitanga lymph nodes. Unaweza pata tu zinafura, hizi za huku zinafura. So inaweza kwa pia a sign ya TB. Sometimes TB inaweza kupata hata kwa bones. So unaweza pata TB kwa bone, unaweza pata TB kwa skin, unaweza pata TB kwa brain na kupatia meningitis. Unaweza pata TB kwa spine, napata msee alikuwa kwa tu fiti, all of a sudden anashindwa kutembea, sijui miguu inamuuma, inaganda. So that is also a form of TB. So we have TB ya njia mingi. So tusiangalie tu kukohoa peke yake. Unaweza kuwa na TB ya very many places. Apart from maybe the hair, the nails, I think the teeth. But is there any other part of your body can get TB? I remember like I think last year, we had a case ya mtu alikuwa na TB ya testicles. So imagine TB in the balls. Sounds funny, lakini si funny because now when you have TB of the balls, your fertility is at jeopardy, sindio? So imagine kama hujaza. So you can have TB of area mingi sana, na ni vizuri tukuwe vigilant. Ukikuwa na symptoms zile uelewi, wewe fika tu hosi. Na for someone who maybe like was a shisha addict. So shisha, I think shisha is a form of tobacco, right? Yeah. So tobacco is not a cause but is a risk factor. So risk factor ni ile kitu inakwambia hii kitu inakuwasenia chances zako because tobacco has something to do with delayed healing in case you get sick. Yes. I didn't know that. Like mtu mwenye anavutanga fegi akikuwa mgonjwa, time yake ya kupona inakuwa longer than mse mwenye atumiangi mafuaka. So sometimes unapata hizo ni already na damage ya lung, alafu upate an infection in the lung. So you like unaweza jipata kwa na double trouble, si ndio? Ama double tragedy. So it is not advised. Smoking is definitely one of the worst. Be it shisha, be it whatever Wajakoya was talking about, be it anything. So smoking is damaging to the lung even without an infection. So imagine you get an infection with lungs that already because imeharibika. Becomes worse, ndio? Na change. There's a lady I know, like once alikuwa amepata TB, like her voice, it's like her voice changed, like the pitch of her voice. Yeah. It's like she was speaking like a totally different person. Yeah. So sometimes you see now TB affects the airways, ndio? And mostly the lung tissue, but it can affect any other place. Even maybe the TB yake ilienda hadi kwa vocal cords. It can mess up the vocal cords. So like ukipata permanent damage, now you live with the consequences. But TB is very treatable. Just 6 months if it is any other TB, and maybe TB of the bone and the brain, 1 year. Well, Daktari, thank you for having us. Asante sana for wisdom. Mungu akubariki. Until next time guys, cheers. Shukran.